John chapter 8 verse 31 and 32. Yohana 8 mstari wa 31 na 32. Then Jesus said to them, to those Jews who believed in him. I'll take it again. John 8, 31 and 32. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Yohana 8:31 na 32 nasema, basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli au umesoma 31 kwanza. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Tena mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itaweka huru. Verse 31. Then Jesus said to those Jews who believed him, basi Yesu akawaambia wale wanafunzi waliomwamini, if you abide in my word, ninyi mkikaa katika neno langu, you are my disciples indeed. mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. These Jews already believed in Jesus. Wayahudi hawa walikuwa tena wameshamwamini Yesu. They believed him. Walimwamini. He went an extra step Na akaenda hatua ya ziada and said, na akawaambia, you who believe me, nyinyi mnaoniamini, there is something else I need to tell you. kuna kitu kingine ambacho nataka niwaambie. If you abide in my word, Mkikaa katika neno langu, you are my disciples indeed. nyinyi ni wanafunzi wangu kweli In other kweli. words, Kwa maneno mengine, it's not just enough to believe in. haitoshi tu kuamini, His word neno lake has to abide in you. lazima likae ndani yetu, And you na have to remain in the word. wewe ubaki katika neno. Believing in Jesus, Walimwamini Yesu, that is the person of Jesus Christ. ambao ndio utu wa Yesu Kristo. Now, his word remaining in you, Na neno lake likibaki ndani yenu, you abiding in his word, na mkakaa katika neno lake, that is the principle of Jesus. hiyo ni kanuni ya Yesu. The principles of Jesus. Kanuni ya Yesu. So once again we see these two things. Kwa hiyo tunaona tena mambo ya mawili kwa maana The nyingine. person of Jesus Ule utu wa Yesu takes you to heaven. unakupeleka mbinguni. You believe in him. Unamwamini. The principles of Jesus, Lakini ile kanuni ya Yesu they bring that heaven down to you. inaifanya ile mbingu ishuke chini kwa ajili yako. To the Jews who believed him, Kwa Wayahudi waliomwamini, he told them, akawaambia, if you abide in my word, mkikaa katika neno langu, you shall become my disciples indeed. mtafanyika wanafunzi wangu kweli kweli. In other words, Kwa maneno mengine, your lives on earth shall have significance. maisha yenu ya hapa duniani yatakuwa ya maana. You will impact Mtakuwa wana the world around you. nguso katika dunia If the inayozunguka. word of Jesus Kama neno la Yesu will abide in you, likikaa ndani yako, and you abide in the word. na wewe ukikaa ndani ya neno, Same thing we talked about yesterday hilo ndio jambo ambalo pia tuliongelea jana in Romans 12 verse 1 and 2, katika Warumi 12:1 na 2, and also in John 15 katika Yohana pia 15 verse 7. mstari wa 7. We said the same thing. Tuliona kitu hicho. But one thing is clear, Lakini kitu ambacho kiko wazi, that believing kuamini has to be accompanied lazima iambatane by the word also na neno. working in your life. Neno ambalo linafanya kazi katika maisha yako. You abide in the word. Unakaa katika neno. You believe in him, then you abide in the word. Yaani unamwamini lakini unakaa katika neno. Then the word abides in you. Na neno linakaa ndani yako. Now with that background, Sasa kwa urejeo huo, help me to open the book of Proverbs, nisaidie tufungue kitabu cha Mithali, a book that we have gone through several times these past 10 days. kitabu ambacho tumekipitia mara nyingi kwa hizo siku 10. Proverbs 22. Mithali 22. I want to give you an extra verse. Nataka niwape mstari wa ziada. It has blessed me. Umenibariki. Proverbs 22 Mithali 22 verse 2. na mstari wake wa pili. Now, Sasa Proverbs chapter 22 verse 2. 22:2. The rich Tajiri and the poor na masikini have this in common. hukutana pamoja. The Lord is the maker of them all. Bwana ndiye aliyewaumba wote wawili. I'll repeat. Nitarudia. Proverbs chapter 22 verse 2. Mithali 22 mstari wa pili. The rich Tajiri and the poor na maskini have this in common. wana kitu kimoja kinachofanana. What is the common thing?
Ni kitu gani ambacho kinawafanya wote wafanane? It is this. Ni hiki hapa. The Lord is the maker of them all. Bwana ndio aliyewaumba hao wote. Friends, rafiki zangu, it doesn't say, haijasema, please don't put a word that is not there. It doesn't say the Lord made them so. No. It doesn't say the Lord made them so. No. Biblia haijasema kwamba Bwana ndio aliwafanya wawe hivyo. No. Hapana. It says one thing. Anasema kitu kimoja. The Lord is the maker of them all. Bwana ndio aliyewaumba hao wote. Please don't confuse and say the Lord made them so, because you can easily misquote and say this is the common thing between the rich and the poor. The Lord made them so. No, the Lord made them all. Unaona, usichanganye wala ya mambo usiachanganye kwamba Bwana sio aliyewafanya maskini na tajiri, lakini Bwana ndio aliyewaumba hao wote wawili, aliwaumba. The Lord is the maker of them all. Yeye ndio muumbaji wa hao wote wawili. He didn't make them so. Hajawafanya mmoja awe tajiri, mmoja awe maskini. Quite a huge difference. Unaona tofauti iliyo kubwa? The rich and the poor. Maskini na tajiri. Now this is the richest man in the world who writes these things. Sasa huyu ni mmoja wa matajiri wakubwa sana duniani ambaye ameandika mambo haya. 5 verses later, mistari 5 baadaye, we go 5 successive verses. Okay, the verse 7 na mstari wa 7 of the same book, wa kitabu kile kile, he says, anasema the rich rule over the poor, tajiri umtawala maskini, and the borrower is servant to the lender. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Are you seeing that interesting? Sasa umeona kitu kingine ambacho pia kinavutia hapo. He starts by saying, ameanza kwa kusema the rich and the poor tajiri na maskini have one thing in common. Wana kitu kimoja ambacho kinafanana. Have this in common. Wana hicho kitu kimoja ambacho kinafanana. The Lord is the maker of them all. Bwana ndiye aliyewaumba hao wote wawili. 5 verses later, verse 7, he says, mistari 5 mbele baadaye 7 inasema, the rich rules over the poor, tajiri umtawala maskini, and the borrower is servant to the lender. Naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Today, leo I had prepared a new topic again in this series of ours. Nimeandaa mada nyingine mpya katika mlolongo wa haya mafundisho. I realize I cannot finish it if I start. Lakini nimegundua kwamba siwezi kumaliza haya mambo. It's the power of giving. Ni nguvu ya kutoa. And then also we had to talk about the topic that had to do with teaching children the financial or the finance principles. Lakini pia kuna kipengele ambacho tunatakiwa tujifunze jinsi gani ya kuwafundisha watoto wetu misingi ya kifedha. But this may be a final session. Lakini huenda hii ikawa ni ya mwisho kabisa. Kipindi changu kawa hiki ndio cha mwisho. Yeah, so today I just want us to do a recap. Nataka tufanye tena mrejeo wa yale ambayo tuliyaona. If time allows, we'll talk about the power of giving later, and then we will also talk about teaching children the principles of finances. Kama muda utaturuhusu, basi hapo baadaye tutafundisha pia kuhusu nguvu ya kutoa, lakini pia kanuni za kifedha kwa watoto wetu. Number 1. Jambo la kwanza, we are doing a recap. Tunafanya marudio. If you have gone through that book Cash Quadrant, kama ulisoma hicho kitabu cha Cash Flow, because we told ourselves that we should read 3 books, kwa sababu tumekubaliana kwamba tusome vitabu angalau 3 and discuss them if possible, na kuvijadili kama inawezekana. Rich Dad Poor Dad, kitabu kinaitwa Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki is the writer. Huyo mwandishi. And then we also said look for Cash Quadrant, the cash flow quadrant. Na kingine kinaitwa Cash Flow. We said Robert Kiyosaki again. Ameandika huyo Robert mwandishi. And the 3rd book we committed to read was The Total Money Makeover by Dave Ramsey. Kitabu kingine ni hicho utengenezaji wa pesa ambacho kimeandikwa na huyo. So if you have gone through the cash quadrant, kama umepitia hiyo jedwali la hicho kitabu cha Cash Flow, you realize there is this circle that is divided into 4.
utagundua kwamba kuna mduara huu ambao umegawanyika katika vipengele vinne. Now divided into 4 this way, if you can see. Sasa chola duara lako alafu ligawanya katika vyumba vinne ndani yake. Yeah, if you have a pen and paper, please try to draw that. Kama uko na kalamu na karatasi, basi jaribu kuchola hiyo duara. Now, sasa divided into 4 quarters, right? Kwa hiyo unaigawanya katika robo 4. If this is your circle, kama hii ndio duara yako, on the left hand side, the left part on top, left top, put E there. Upande wa kushoto juu kwenye duara lako, upande wa kushoto juu weka E, herufi E pale, ama A kwa Kiswahili A, representing, ambayo inawakilisha employed, mwajiri, employment or employed, kuajiriwa ama, yes. Kuajiriwa ama mwajiriwa. And then below it, alafu hapo chini ya kushoto, chini yake, that is the portion that is just right below it, kipengele cha chini hapo ulivyoandika hiyo A, put S. Hapo chini yake sasa ya A weka S, representing small business owner, small business owner. Hiyo S inawakilisha wamiliki wa biashara ndogo ndogo, small business owner, wamiliki wa biashara ndogo ndogo. We are done with the left part, now we go to the right part. Sasa tumemaliza upande wa kushoto, tunaingia upande wa kulia wa huo mduara wako. On the right, pale juu ya duara lako mkono wa kulia, that put a B. Put a B. Weka neno B hapo juu. B for boy, na B kwa ajili ya wavulana. B representing business owner, business owner. Hapo juu hilo neno B kwa maana yake linawakilisha wamiliki wa biashara, watu wanaomiliki biashara. Right below it on the right hand side, we are still on the right hand side, below it now. Sasa hapo juu ya mkono wa kulia kwenye kipengele ambacho umeandika B, chini yake andika neno I. I for India. I representing investor. Inawakilisha wawekezaji. So you have 4 quadrants. Kwa sasa uko na hizo vipengele vinne, and each of them is labeled, na kila kimoja kimewekewa alama yake. E for the employed, hiyo employment, ni kwa waajiriwa. S for small scale or small business owner, na hiyo S ni kwa wenye biashara ndogo ndogo. I, na hiyo I for investor, and up there B for business owner. Na ni kwa ajili hapo B ni kwa ajili ya wamiliki wa biashara, alafu hiyo I chini ni kwa ajili ya wawekezaji. Yesterday we said one thing. Sasa jana tulisema kitu kimoja. All of us are trying to get one precious commodity. All of us. Wote tunajitahidi kupata bidhaa ile ya thamani sana. And that commodity is called time. Na hiyo bidhaa inaitwa muda. All of us. Wote. We are trying to free our time. Tunajitahidi kupata muda. Time. Muda. Time for what? Muda kwa ajili ya nini? We got examples yesterday. Tulipata mifano jana. Time to serve God more. Muda wa kumtumikia Mungu zaidi. We want to serve God and have an impact, create a significant impact in the world around us. Tunataka tumtumikie Mungu na tufanye mambo makubwa kuzunguka dunia. We need time. Tunahitaji muda. Number 2. Jambo la pili. Time for what? Muda ni kwa ajili ya nini? There are people here who say they want time to travel all over the world. Kuna watu wako hapa ambao wanasema mimi nikipata muda nitautumia kusafiri dunia nzima. Time. Muda. Time for what? Muda kwa ajili ya nini? To spend time with your loved ones, your children, kutumia muda, your spouse. Kutumia muda kwa watu ambao unawapenda, watoto wako ama mwenzi wako. You need time. Unahitaji muda. Now, sasa if you are employed, wewe kama umeajiriwa, if you are employed, kama umeajiriwa, yesterday we said you are in the rat race. The rat race. Jana tulisema upo katika hiyo hali ya mzunguko. You go to work. Unaenda kazini. You earn money. Unapata pesa. You spend it. Unaitumia. Go to work. Unaenda kazini. Earn. Spend. Unapata, unatumia. You are trading your money with time, or time with money. Yani unafanya biashara ya muda na pesa. You go to work.
unaenda kazini, you work hard, unafanya kazi you kwa are bidii, promoted. unainuliwa cheo. The more you are promoted, Jinsi unavyozidi the kuinuliwa, more responsibility you get, ndivyo unavyopata majukumu makubwa zaidi, the less time you have at your disposal. ndivyo unajikuta uko na muda mfupi sana kwa ajili yako. The bigger salary Mshahara you ukiwa get, mkubwa, the more the responsibilities, ndivyo matumizi ama uwajibikaji unaongezeka, the less the time ndivyo muda wako pia unazidi kupungua that you have huu ambao unao, to fulfill your dreams. ili uweze kutimiliza hizo ndoto zako. You don't have time to do the things that you know that you ought to be doing. Hauna muda wa kufanya mambo ambayo unajua kabisa unapaswa uyafanye. But we said, Lakini tulisema some of us we get into this system because of the upbringing, because of what was fed to us right from childhood. na wengi wetu tumeingia katika mfumo huu ni kwa sababu ya jinsi tulivyolelewa, jinsi tulivyofundishwa tangia tukiwa watoto wadogo. Hey, go to school. Unaambiwa nenda shuleni, Work hard, fanya kazi kwa bidii, so that you can get a good job, ili upate kazi nzuri and you can earn good money. na uweze kupata pesa nzuri Right from childhood. kuanzia ukiwa mdogo. Earlier on we said, Mapema tulisema, and we said this with the utmost respect, na tukasema hiyo kwa heshima ile ndani kabisa ya some juu. of us are our parents' retirement plans. Some of us, Wengine, many of us in fact, inamaanisha kwamba wengi wetu sisi, yani ni kama ni sehemu ya mpango wa wazazi ambao wameweka kwamba wakiacha kazi sisi ndio tuwaendelezee maisha yao. But we committed and said it should not be so with us. Lakini tumejitoa ili tuseme kwamba haipaswi kuwa hivyo. We can start today. Tunaweza tukaanza leo And change that. na kubadilisha Now, hilo. we are saying this with so much respect because Tunasema we are supposed to take care of our parents. Tunasema haya kwa heshima kubwa, kwa sababu bado inatupasa tuwahudumie wazazi. But don't let your child be your retirement plan. Lakini usimfanye mtoto wako ndio utegemezi wa wewe kustafu. Live your life. Ishi maisha yako, so that in retirement, ili unakapofikia muda wa kustafu, there will not be such a drastic change in your lifestyle whereby you're going to be a big burden on your children. Pasiwepo na mabadiliko makubwa sana hata baada ya kuwa umeacha kazi kwa watoto wako. You know, the Bible talks about women who ate their children because of hunger. Unajua kuna maandiko yanasema kwamba kuna wamama ambao walikula watoto wao kwa sababu ya njaa. Today we still have people who eat their children. Leo bado tuna watu ambao wanakula watoto wao. How? Kwa njia gani? How does a father and a mother eat the child? Inawezekanaje baba na mama akala mtoto wake? You push your daughter, yani unamsukuma binti yako into a marriage katika ndoa just because of money. ili tuweze kupata pesa. You know that it may not be the right marriage for your daughter. Unajua kabisa kwamba huenda si sahihi kwa binti yako ama kwa kijana wako. But because of the resources that are going to be availed to you, lakini kwa sababu ya zile fedha ambazo zitaletwa kwako, you push this agenda of this marriage so that you can access money, or you can have some bit of relief in terms of needs of your lives being met. Ulazimishe hiyo ndoa iwepo tu ili kwamba uweze kupata unafuu wa zile pesa ambazo utalipwa, ama uanze kupata unafuu kwa kipindi cha mapumziko. That is eating your child. Hiyo ni sawasawa tu na kumla mtoto wako. You are eating your daughter. Unamla binti yako. You are eating your son. Unamla kijana wako. You are pushing your son. Unamlazimisha to a person that you know there'll be trouble, but because of money you say it's okay, just go. Kwa mtu ambaye unajua kabisa kwamba kuna shida, lakini kwa sababu unahitaji pesa unasema wewe nenda tu. That section of the circle, hii katika kipengele cha mduara wetu huo, represents the employed. Inawakilisha watu ambao wameajiriwa. Yesterday we spoke about them at length. They are in this rat race. Jana tuliongelea kwa kirefu kuhusu wako katika hali ya mzunguko. But we said a job should provide you a salary. A salary should be a seed that should multiply and help you create wealth. Unaona? Lakini tulisema kwamba kazi yako
la kazi yako ilete mshahara, na huo mshahara iwe ni mbegu ambayo hiyo mbegu sasa itakuingiza katika kutengeneza utajiri wako. That is expansion. Hiyo ndio muongezeko. Don't remain with one income stream. My salary, my salary, my salary. Usibaki tu kwenye chanzo kimoja cha kukuingizia fedha, kwamba mshahara wangu, mshahara wangu. Anything can happen. Kitu chochote chaweza kutokea. Yesterday we said, jana tulisema, your company can get out of business. Kampuni ambayo unayofanyia kazi inaweza ikafilisika. You can be fired. Unaweza ukafukuzwa kazi. You can get sick. Unaweza ukaugua. Something can happen. Kitu chochote chaweza kutokea. You must have a fallback. Lazima utaanguka. That's the reason why we spoke about Ecclesiastes 11:2. Divide your investment into 7 or 8. Na ndio maana tuliongelea kitabu kile cha Mhubiri 11 mstari wa 2 kwamba zigawanye mali zako katika njia mbalimbali, ama njia 7 ama njia 8. Down there, down the E. Chini hapo ya E hapo, kwenye ile duara yetu ambayo tumechora ile duara yetu, there is S. Hapo chini yake kuna S. This is a small business owner. Hii ni S, inawakilisha wamiliki wa biashara ndogo ndogo. If you are not there, kama bado hujaingia hapo kwenye, if you are not present, kama huko hapo, then business suffers. Ina maana biashara inapata shida. If you fall sick, ina maana kama ukiumwa, business suffers. Hiyo biashara yako itaathirika. If you don't attend to issues, business suffers. Kama hauzulii ama haufiki katika mambo kaza wa kaza, biashara yako pia itaathirika. That means this section also should be a seed which should help you to create wealth. Ina maana pia kwenye hicho kipengele cha biashara ndogo ndogo, hicho bado ni kipengele cha pesa ya mbegu, kikusaidie kutengeneza utajiri wako. Don't remain there. Usibakie hapo. You cannot be comfortable and say, oh, I have reached my destination, this is my small business and this is the end. No. Uwezi ukasema kwamba sasa niko na biashara yangu ndogo ndogo na na hii ndio biashara yangu na hapa ndio mwisho wangu. Hapana. Hata hivyo, these people in this section, watu hawa kwenye kipengele hiki, they work harder, wanafanya kazi kubwa kwa bidii, because they carry all the risks. Kwa sababu wanabeba hatari zote. All the risks. If there is a loss, the loss is just cascades also to your family. I mean, you carry all the risks. Watu ambao wapo katika kipengele cha biashara ndogo ndogo, yani wamebeba hatari yote ya maisha yao ya biashara. Kitokea kitu chochote tu kile, yani inaathiri biashara moja kwa moja. Small business owner, hao wamiliki wa biashara ndogo ndogo. That should not be your destination. Hapo isiwe ndio hatima kwamba ndio nimefika. We talked about passive income. Tuliongelea kuhusu kutengeneza mapato ya dumuyo. We spoke about such things. Tuliongelea hilo jambo. We gave examples. Tulitoa mifano. Now, sasa you go into the B section. Unaenda sasa kwenye kipengele cha B. In fact, our goal should be move from the left to the right hand of your circle. Na lazima malengo yetu yaanzie mkono wa kushoto yaelekee mkono wa kulia wa duara letu. Business owner. Kufikia kipengele cha mmiliki wa biashara. You have a business. Mtu anayemiliki biashara yake. It's running. Biashara ambayo inafanya kazi. But you know here, na unajua hapo, you are still working for money. Bado unafanya kazi ili upate pesa. Because you are a CEO, you are a managing director of that company, but you are still working for money. Ingawa wewe unaweza kuwa ndo mkurugenzi, ndo mmiliki wa hiyo biashara, lakini bado unafanya biashara ili upate pesa. You have to go to the company. Lazima uende kwenye ofisi yako. You have to sign checks. Lazima uweke sahihi kwenye cheki. You have to check who has attended, who has not given me the Lazima uangalie nani amehudhuria, nani hajahudhuria. You still have to go and do that every single day. You cannot stay away from your business. You're a business owner. The business is running, but still your presence is so key in that venture to go on. Lazima uhudhurie hiyo biashara yako kwa sababu uwepo wako ni wa muhimu sana kwenye hiyo biashara. But you are better off from the one on the left. Very good. You are better off. Lakini wewe una nafuu kubwa sana kutoka mkono ule wa kushoto. However, hata hivyo, in case you are here, ikiwa kwamba umefika hiyo hatua, what should be your strategy? Ni mkakati gani sasa utumie? To put systems in place. Ili kuweza kuweka mpangilio mzuri, mfumo mzuri. So that ili kwamba you don't have to go
kwamba and be there for business to run. Haikuhitaji wewe uzulie ama ufike kwenye hiyo biashara ili kusudi biashara iweze kuendeshwa. Whether you are there or not, uwepo pale ama usiwepo, the systems are helping the business to go on. Ule mfumo ambao umeutengeneza unaisaidia biashara iendelee. For example, kwa mfano, we gave a person tulitolea who is in real estate and has rentals. Tulitolea mfano wa mtu ambaye ni mmiliki wa nyumba za kupangisha. He doesn't have to be there. Hahitaji kwenda kule. For people to open their houses, their rentals to go in. Ili watu wafungue mlango waweze kuingia. No. Hapana. They just deposit the rent in the account. Wenyewe wanaweka tu pesa kwenye account ya huyo mtu. Or they send the money by M-Pesa. Ama wanatuma pesa zao kwa M-Pesa. All you have to do, don't forget, investigate your money. Always track your money. Always keep records. Kitu tu ambacho unapaswa kukifanya ni kufuatilia tu mfumo wa pesa zako, kuzichunguza jinsi zinavyoingia na kutoka. By the way, very important, let me repeat this. Hata hivyo ni muhimu sana, ngoja nirudie hili. If you are doing business without records, kama unafanya biashara pasipokuwa na kumbukumbu au andiki, it's not a business. Hiyo sio biashara. That's a hobby. Hiyo ni kama tu ni fani ambayo you're just doing a hobby. Ni kitu watoto ambacho unakifanya kwa ajili kikupe furaha, kikufurahishe. If you are not keeping records, as we spoke the previous days, kama wewe unafanya biashara alafu hauandiki, it's a hobby. Hiyo tu ni sehemu ya kujifurahisha. Many of us, wengi wetu, we run what we call businesses. Tunaendesha shughuli ambazo tunaziita ni biashara. You just remember, hey, somebody has not paid me. Unakumbuka hakuna mtu hajanilipa. You look for the number. Hello. Unakumbuka namba, unaanza kuita. I had sold, you had not paid me. Unajua nifanye hivi hujanilipa. You're doing a hobby. Hiyo ni sehemu ya kujifurahisha tu. So it's not a business. Don't count that as a business. Usihesabu hiyo kama biashara. A business has records. Biashara lazima iwe na kumbukumbu. Records which are consistent. Kumbukumbu ambazo ni endelevu. Anything besides that is a hobby. And no pun intended, this is just. Kinyume na hapo basi hiyo tu unafanya kwa ajili ujifurahishe. Where are we headed to? Sasa tunaelekea wapi? The I quadrant. Tunaenda pale sasa kwenye kipengele cha I. An investor. Hapo kipengele cha kuwa mwekezaji. And please put down there Genesis 26:13. That is the verse. Kwenye kipengele cha I pale kwenye duara lako andika Mwanzo 26 mstari wa 13. This is where money is working for you. Hapo sasa ni kipengele ambacho pesa inakufanyia kazi. This is the kind of venture that frees up your time. Hii sasa ni safari ambayo inafika wakati wa kukufurahisha kwamba unakuwa huru, pesa zinakupa uhuru wa muda wako. Investor. Kuwa mwekezaji. Now, we said we are doing a recap. Sasa kumbuka kwamba tupo katika marudio. So number one. Jambo la kwanza. Very quickly, let's just go very quickly. Haraka sana tuende. We talked about debt management. Tuliongelea kuhusu jinsi gani ya kutawala madeni yako. We spoke about debt and gave scripture and we said so much about debt. Tuliongelea mengi sana kuhusu madeni. We agreed that there's debt that helps you create wealth. Fine, loans. Na tukasema kwamba yako madeni ambayo yanakusaidia uweze kutengeneza utajiri wako, mikopo. But we spoke about the dangers of loans. Lakini pia tukaongelea kuhusu hatari ya mikopo. The risks involved in debt. Hatari ambayo ipo kwenye mikopo. Magi, I know you're a banker. Mage, najua wewe ni mtu wa benki. I'm sorry, but let me give this example. Lakini acha nitoe mfano huu. Bankers, we said, develop some very indisciplined tendencies. Watu wa benki wametengeneza aina fulani ambayo si ya kinizamu. Why? Kwa nini? Because of the ease to access credit. Njia ya rahisi ya wewe kupata mkopo. So because of that, na kwa sababu ya hiyo, the car they drive is on loan. The house is on mortgage. The fridge is on loan. I mean, everything, because they can easily access credit. Anachosema ni kwamba watu ambao wanapata mikopo kirahisi, unajikuta unaendesha gari ya mkopo, unanunua friji ya mkopo, nyumba ya mkopo, kila kitu ni cha mkopo. What is the alternative good behavior? Sasa njia ipi ambayo itakufanya uwe na tabia nzuri? Saving for the things you want to buy. Anza kuweka akiba ya vitu ambavyo unataka uvinunue. Yesterday we spoke about
compound interest. Jana tuliongelea kuhusu faida inayoongezeka. The power of compound interest. Nguvu ya faida inayoongezeka. Albert Einstein. Yesterday we said, jana tulisema, he said this is one of the greatest human inventions, compound interest. He said compound interest is the 8th wonder of the world. Akasema kwamba njia hii ya kukuza mtaji wako ni moja ya njia nzuri sana, na hata hivyo inapaswa wewe ni moja ya maajabu 8 ya dunia. Somebody yesterday approached me and said, Ben, I made my calculations and the money you're talking about being saved every month does not give me the total that you said. Kuna mtu jana alinifuata akaniambia kwamba mchungaji, ile kanuni umetupatia ya kuweka akiba ya kila mwezi hainipi faida ambayo uliisema. No. Compound interest does not work like that. Faida inaongezeka haifanyi kazi hivyo. Accountants who are here will agree with me. Compound interest, mko hapa mtakubaliana na mimi. After 1 year, baada ya mwaka mmoja, for example, kwa mfano, just an example, we take 1 year. Tuchukulie mfano mwaka mmoja. If you're saving, yesterday we said if you can save 8 million per year. Labda kwa mwaka una uwezo wa kuweka akiba milioni 8. Or let's say 5 million. Ama tuseme milioni 5. The interest that comes on the principal is just the ordinary interest. They take 10% interest on the money you've put. Unaona, faida ambayo inakuja pale ni ya kawaida tu, ambao wanasema kwa mfano ni 10% ya pesa ambayo umeiweka pale. Compound interest, lakini faida ambayo inaongezeka is like this. Ni kama hivi. There is interest on the interest that the principal is earning. Unaona, if you are able to save 5 million, kwa mfano kama unaweza kuweka akiba ya milioni kwa mwaka, unatengeneza labda akiba ya milioni 5. Now, the ordinary interest on that amount of money, let's say 10%. Labda tuchukulie mfano 10% ndio. How much is that? 500,000? Faida yake ambayo inapatikana hapo. 500,000. Okay? Now that is just ordinary interest. Compound interest works like this. Sasa tunachosema hii riba ile ambayo inaongezeka, because that money is kept there for a long time. Kwa sababu hii pesa inakuwa imewekwa pale kwa muda mrefu. You committed to put that money there for a long time. Kwa mfano umejitoa kwamba nitaweka hela yangu hapo kwa muda mrefu. Because that is the essence of compound interest. The longer the time you keep the money in that place, the more money you'll earn at the end. So 10% of 5 million is 500,000. Na hiyo ndio umuhimu wa hiyo faida ama riba ambayo inaongezeka. Kwa mfano ukiweka pesa zako kwa muda mrefu. Now compound interest is 10% of what has been earned on that principle after that period of time. Unaona, katika riba, faida ya riba ambayo inaongezeka, ile 10% ya hela ambazo zimekaa pale kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni faida juu ya faida. I don't know if this statement is going to help you, but write this. Compound interest occurs when interest gets added to the principal amount invested or borrowed. Faida inayoongezeka inatokea tu pale kwamba faida ambayo umeipata katika hiyo faida ambayo inaongezeka, and the interest rate applies to the new larger principal. Na hiyo faida yake sasa inakwenda kufanyiwa kazi kwenye kile kiwango, ile fedha ile kubwa ile ambayo unayo. When you put money in the account, ukiweka pesa kwenye account, or that place whereby you're going to be enjoying your compound interest, au mahali pale ambapo unakwenda kufurahia faida yako inaongezeka, as that money grows, hiyo pesa inavyozidi kuongezeka together with the interest, pamoja na ile faida yake, there is another interest that compounds on it. Na kuna faida nyingine ambayo pia inaongezeka juu yake. So they call it compound growth, ambao wanaita ongezeko linalokuwa. Compound growth, ongezeko linalokuwa. In other words, kwa maneno mengine, this compound interest, hii faida inaongezeka, it's so exciting when it is working for you. Sisimua ama inafresha sana inapofanya kazi kwako. Now, for us to understand properly, ili sisi tuweze kuelewa vizuri, let us go now in the context where compound interest is working against you. Sasa twende tuzungumzie kwamba faida inayoongezeka inapofanyika hasara kwako. When you take a loan, unapochukua mkopo.
Your car, you take a loan of 14 million. Sasa kwa mfano umechukua mkopo wa milioni 14. You're supposed to service that loan for a period of 5 years. Labda unatakiwa ulipe mkopo huo kwa miaka 5. You will not return the 14 million. Huwezi ukarudisha hizo milioni 14. No. Hapana. You will return back quite a huge amount, almost 20 something million, depending on the rate of interest. Utarejesha karibu milioni 20, nategemea na riba ambayo imewekwa hapo. That is when compound interest is working against you. Hapo sasa ndipo utaona sasa riba inayoongezeka ama faida inayoongezeka kwako inakuwa kinyume ama inakupinga. We gave an example yesterday of a young couple. Tulitoa mfano jana wanandoa ambao ndio wameanza maisha, who decide to save. Wale ambao waliamua kuweka akiba. Right from age 30, they take $100 to be saved, and they will access that money 25 years later. Waliamua kuweka akiba ya dola 100 kila mwezi, na wangezitumia hizo hela za dola 100 kila mwezi baada ya miaka 25. Now at the end of 25 years, sasa baada ya miaka 25, because of compound interest, kwa sababu ya faida ambayo inaongezeka ama faida inayokuwa, they will not get $30,000, no? Hawatapata tu hiyo dola labda tuseme $25,000. $30,000 is the amount of money. If you literally take that $100 and you count it every month, it will come $30,000. Unaona, hiyo dola 30,000 ni kama tu vile kwamba umepeleka dola 30,000 kwa mwezi, na itakuwa hivyo hivyo dola 30,000 kwa mwezi. But lakini the interesting bit of compound growth, kitu ambacho kinavutia katika faida inayokuwa ni hii, is that these people will earn far way too much than $30,000 because of compound interest. Watajikuta wanapata faida ya juu sana kwa sababu ya faida inayokuwa. A person who starts at 40, mtu ambaye anaanza akiwa na miaka 40. We gave an example yesterday and said a person who starts at 30 will save $100. A person who starts at 40 and wants to catch up with this person after 25 years, if this person is going to save for 15 years, in that both of them take the money while they're at 55, this person at 40 will have to save $430 every month. Jana tulisema ya kwamba mtu yule ambaye akianza kuwekeza akiwa na miaka 30, faida yake itakuwa kubwa baada ya miaka 25. Lakini ukianza kuwekeza ukiwa na miaka 40, ili uweze kupata faida sawasawa na watu ambao wana miaka 30 baada ya miaka 25, inakuhitaji sasa wewe uweze kuwekeza dola 430 kila mwezi ili uwe na faida sawa na wale ambao wameanza wakiwa na miaka 30. Because the good bit about compound interest is that the bottom line is time. The longer the period, the more money you earn. Unaona, uzuri wa faida hii ambayo inayokuwa ambayo inaongezeka, uzuri wake ni kwamba unavoweka pesa kwa muda mrefu ndivyo faida inakuwa kubwa zaidi. Having an account that you don't want to access. Kuwa na pesa ambayo yani hauna uhuru wa kuitumia. Just saving. Wewe ni kutupia tu. Kutupia tu. Okay, we also spoke about giving. Na tuliongelea jana kuhusu utoaji. Ama ni leo hii. We spoke about giving previously. Tuliongelea pia kuhusu utoaji, nguvu ya utoaji. And that's a topic on its own. Na hiyo pia ni mada ambayo inajitegemea, kipengele ambacho kinajitegemea. We are doing a recap. Something else is downgrading or downscaling your lifestyle. In other words, living below your means. Living beneath your means. Jambo jingine ni kwamba uwezi sasa kuyatathmini ama kuyafumua tena maisha yako, uanze kuishi chini ya kiwango. Living below your means. Uishi chini ya vitu ambavyo, yani uishi sawa sawa na vitu ulivyo navyo. My income, kipato changu, plus my savings, jumlisha kuweka akiba kwangu, equals my net worth. Ni sawa sawa na kiwango cha utajiri wangu. And then we also gave a formula of calculating our net worth. Na tukatoa kanuni ya kupiga mahesabu ili ujue utajiri wako ni kiasi gani. What is your total annual income? Mapato yako ya mwaka mzima ni shilingi ngapi? Multiply by your age. Izidishe kwa umri wako. Divided by 10. Igawanye kwa 10. Somebody came and said, how did you get that formula? Mtu akaja akaniuliza umepata wapi kanuni hiyo? I said, not me.
Nikamwambia sio mimi. It's available. Yes, I don't know, the scientists or the economists, it is there. If you want to calculate your net worth, take your annual income, multiply by your age, divide by 10. Na nikamwambia hii ipo, yani ipo tu, sijajua kama imeletwa na wachumi ama imeletwa na wanasayansi, lakini ukitaka ujue kiwango cha utajiri wako, lazima uchukue mapato yako ya mwaka mzima, uyazidishe kwa umri wako. Ukishazidisha unagawanya kwa 10%, unagawanya kwa 10, sio 10%, kwa 10, ndio unapata utajiri wako. Example, Isaac. Kwa mfano, this is just an example, please. Huu ni mfano tu tafadhali. Let's assume you are getting $500 from your salary every month. Kwa mfano tuchukulie kwamba unapokea dola 500 kila mwezi. Then Isaac, you have 2 units that you have rented out. Na hapo labda niko na nyumba 2 ambazo nimezipangisha. And each unit gives you $100. Na kila kipengele cha nyumba kinakupa dola 100. So on top of the 500, Isaac, you have $200. Unaona, katika zile dola 500 sasa ninakuja tena napata dola zingine 200. And then Isaac, let's assume you also have a shop. Labda pia tuchukulie kwa mfano mimi pia namiliki duka. And from that shop you get $100 as profit every month. Na kwenye hilo duka langu ninapata faida, kwa mfano tuchukulie dola 100 kila mwezi. So that is an income as well. Sasa hiyo pia ni pato langu pia. Maggie is working. Maggie pia anafanya kazi. Now let's say Maggie gets $300 at the end of every month. Labda tuchukulie Maggie anapata dola 300 kila mwisho wa mwezi. So Isaac has how many, first of all, how many income streams does Isaac have? Sasa ana vyanzo vingapi Isaac mpaka sasa hivi vya mapato? 5? Okay. Salary? Rent? Or rent we divide 2, yeah, 2 units, okay. Maggie, 3, 4, and the shop. Jamani, clap for Mama, she's following. These are 5 income streams. Unaona, hivyo ni vyanzo 5 vya mapato. So how much does Isaac get at the end of every month? Sasa anaingiza shilingi ngapi kila mwisho wa mwezi Isaac? Please help me. Hebu tujumlishe. Somebody? Kuna 500, kuna 200, kuna 100, kuna 300. 1000 hiyo. 1100, si ndio? 1,100. 1100 ya dola. Okay, because of the shop, 100. Yeah. Okay. Let's remove the shop to be safe in our calculations. Hebu tuitoe dola 100 ya duka. Safe in calculations. Tutoe duka hapo. Tuseme duka haiko hapo. 4 income streams, 1,000. Tuseme a safe amount we can work with. Vyanzo 4 vya mapato ambavyo anavyo. So 1,000. Sasa dola 1000. Isaac, how old is he? He told us recently. Ana miaka mingapi Isaac? Ametuambia hivi karibuni. Isaac told us. Alituambia. Isaac is 40. Isaac ana miaka 40. So 40, kwa hiyo miaka 40 multiplied by zidisha 1,000. Zidisha mara 1000. What do you get? Unapata shilingi ngapi? 40,000. 40,000 divided by 10. Unapata karibu 40,000, si ndio? 4,000. So that is Isaac's net worth. Sasa kiwango cha utajiri wa Isaac ni dola 4,000. Why? Kwa nini? If you want to get somebody's net worth, ukitaka ujue kiwango cha mtu cha utajiri wake, you look at assets which are making him money. Angalia vyanzo ambavyo vinampatia pesa. You can have an asset, unaweza kuwa na chanzo cha pesa, but as long as it's not bringing income, lakini kama akikuletei pesa, don't count it yet as an asset. Usikihesabu kama chanzo ambacho kinaleta pesa until when you unlock it or you make it sweat. Paka pale yes, you knock it or you make it sweat. Exactly. 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 48. Hallelujah. Palipo wengi. That's right. Isaac, we were actually reducing your net worth. Unaona, mlikuwa mnapunguza utajiri wangu tu jamani Because it is annual income. Sasa hii ile dola 1000 izidishe mara 12. It has to be 12 times. Lazima izidishwe kwa sababu ni ya mwaka mzima. Okay? Times mara 40. your age.
divided by gawanya kwa 10. 10. So pastor, what do you get there as his net worth? Oh, clap for Isaac, Jamal. Unaona hapo nina dola kama 48,000 You guys, you're za putting dola. Isaac to 4,000. Yeah. Oh, pastor, we check properly again. We check again. Yeah. 1,000 times 12, which is 12,000, right? Times 40 number of years divided by 10. Yeah. Yes. That is 480? 480,000. Oh, it's 48, Mama. Still, the man is rich. The man is rich still. No, 480. But you said? 40. 480,000. Lakini anasema So the man is 48,000. Jamani, give it to him, he's rich. So now, sasa that hiyo underscores the importance of having income generating activities. Hiyo inaonyesha umuhimu wa kuwa na vyanzo ambavyo vinakuingizia fedha. You can't just rely on one. Uweze kutegemea tu kimoja. Okay, if you have a big salary, fine. Kama una mshahara mkubwa ni sawa, ni vizuri. But why don't you diversify? Why don't you divide your investments? Kwa nini sasa usigawanye miradi yako? Yes, Mama. How relevant this formula is, because if someone has $500 and then 300 from the wife and all those things like 1,000. Yes. But we still have to eat, we still have to spend money. So how relevant this formula is? The formula is relevant because we are looking at his net worth. So if your net worth is high, Mama, you will not eat, you will not dress, you will not go for holidays like somebody whose net worth is low. So it's relevant because the higher the income, the better your life. Hii kanuni ina ukweli kiasi gani? Kwa sababu kwenye hicho kipengele huyu mtu anatakiwa ale, afanye mahitaji yake mengine yote. Sasa inakujaje kwamba ndio utajiri wake? Because when we say live below your means, tunaposema ishi chini ya vyanzo vyako, my living below my means, kwa kuishi chini ya viwango vyangu may not be the same as Mama's living below her inaweza means. isiwe sawa sawa na mama jinsi anavyoishi. For me, maybe I'll have to take chicken once a month. Labda mimi natakiwa nile kuku mara moja kwa mwezi. But Mama living below her means, it doesn't affect her eating, for example, her meals. Lakini mama maisha yake I'm supposed to go for holiday. Chini ya kiwango. I will choose to go for holiday to affordable places where a place I can pay. Natakiwa niende kwenye mapumziko, nitaenda kwenye mapumziko ambayo nitalipa gharama ndogo. During my retreat. But another person, mtu mwingine inaweza ikawa pia kinyume chake. Kinyume kuwa okay, yani mtu mwingine okay. Okay. Mama tu. Okay, sawa. Anaweza kuwa Pastor Ben, Pastor Sule. But now we are saying, lakini sasa tunasema your net worth is looked at based on the things that bring in money. Put in money into your pocket. Unaona, hicho kipimo ambacho kimetumiwa ili upate utajiri wako kinatumika pale kwenye vile vyanzo ambavyo vinaleta pesa. Is your car bringing in money? Je, gari yako inakuletea pesa? That piece of land that you have not unlocked, is it bringing money? Hicho kipande cha ardhi ambacho hakifanye kazi kinaleta pesa? Very nice hairstyle, is it bringing money? Very nice. A hairstyle. Okay. Nywele. For the sake of peace, don't say, people will attack me. But I'm saying the things that put money in your pocket, vitu ambavyo vinaweka pesa mfukoni mwako, are the things that they use to calculate your net worth. Hiyo ndo njia ambayo anatumia kupiga hesabu apate kiwango cha utajiri wako. What are we saying? Sasa unachosema ni nini? Unlock your assets. Hebu fungua vyanzo ambavyo vitakuingizia pesa. Make them sweat. Vifanye kazi. Some people have lands very far away.
and yet they have not attended to them. They don't even know. They just say, I have a land, I have a piece of, I don't know, somewhere, but you have never gone to check it. Kuna watu wako na vyanzo vya kuingizia pesa lakini hawavifuatilii. Unasema tu niko na kiwanja, niko na shamba mali fulani, lakini haujai kufuatiliaga hata. Make assets sweat. Hebu zifanye hizo vyanzo vyako vya kuingizia pesa vishughulike ama vikuingizie fedha. We said debt is presumptuous. Very presumptuous. You can say tomorrow I'll have the same job, I'll have this income, I'll pay the debt, but debt is presumptuous because things do change. Mambo yanabadilika, kwa hiyo deni ipo katika hali ya kufikirika sana. So we gave an example. Tukatoa mfano. It may not be the ideal, but we said if you're in your 30s, acquire assets now. Tukasema kwamba inaweza isiwe ndo ya maana kwako, lakini kama ukiwa na miaka 30 uwe na vitu. Acquire assets. Uwe na vitu. At 40, in your 40s, unlock those assets. Ukiwa na miaka 40 sasa fungua hivyo vyanzo vyako hivyo vya pesa. Because if you keep on buying land and buying land and buying, that is good. But what about the the money that you need every time? Because we spend money every day. We are required to give fundraisings. We are required to support the work of God. So if you keep on buying lands, assets which are not being unlocked, fine, it will help you maybe in future if you get a buyer. But what about now when you are required to meet some very necessary needs? Unaona, sio tu umekuwa nanua viwanja, inatakiwa ufike mahali sasa uanze hata kuviuza, kwa sababu bado unahitaji pesa pia. Unlock, not just kuviuza, but do something. Vifanyie kazi ili vikuingizie pesa. Vifungue ili vikuingizie pesa. Grow crops on the land. Labda lima mazao kwenye mashamba hayo. Build on them if you can. Jenga kama unaweza. Keep livestock. Mafuga. Pray for divine acceleration. We talked about it also. Tuliongelea pia kuhusu omba mwendo kasi wa kiungu. Divine. You know, sometimes you need God to intervene. Many times, all the times. Mara zote tunamhitaji Mungu aingilie kati. Invite God. Mkaribishe Mungu in your business, katika biashara yako. Yes, oh, thank you. Mama says divine intervention comes when you're giving. Pray, but be a giver as well. Pray, be a giver. Pray, be a giver. It attracts God's attention. It invites divine intervention. Mwendo kasi, yani mwendo kasi wa kiungu unakuja tu pale unapokuwa mtoaji. Unaona, omba lakini pia uwe ni mtu ambaye unatoa. Pray and fast. Kufunga na kuomba. Kama tunavyofanya sasa hivi kwa siku 21. Tunafunga na kuomba kwa ajili ya muongezeko. Maximize on the assets you have, we said that. Na fanya kazi kulingana na vyanzo vya pesa. Don't forget usisahau. Money and God work together. Don't forget that. Usisahau pesa na Mungu vinafanya kazi pamoja. Don't separate your faith from your business. Don't. Usiweke mbali imani yako na biashara yako. Be careful. Uwe mwangalifu. Remember the first 10%, I don't rob the one who blesses me. Kumbuka ile kanuni ya kwanza ambayo inasema 10% ya mapato yako si ya kwako, ni ya Mungu. Kwa hiyo siwezi kumuibia mtu ambaye amenibariki. Number 2, the second 10%, my firstborn responsibility, I must give to the poor. My parents, I must remember them. My relatives, people in need around you. Remember that, my firstborn responsibility. Na 10% nyingine ile 10 ya kwako ni malimbuko yako ya mzaliwa wa kwanza. Unatakiwa usaidie watu. Now, I'm not saying 10% should be the standard. No. I'm just saying as the Spirit leads you. Some people, it's much bigger than that. It's much larger. Sisemi kwamba hiyo 10% ndio kiwango ambacho yani ni cha lazima. Kuna wengine wanaweza kufanya zaidi hapo. Don't separate your faith from your business. Usitenganishe imani yako na biashara ambayo unaifanya. Retirement and succession plan. Kustaafu na mpango wa kuachiana ama wa kuachia. Plan for retirement. Hebu weka mpango mkakati kwa ajili ya kustaafu kwako. Now we spoke about succession. Na tukaongelea kuhusu sasa maandalizi ya kuacha kazi. We gave examples of parents who have given wealth, who have given riches to their children and the children have squandered them. Na tukaongelea kuhusu wazazi ambao wameachia watoto wao utajiri na watoto wakautapanya utajiri wa wazazi wao. Why? Kwa nini? Number 1, jambo la kwanza, laziness. Number 2, uvivu. Financial illiteracy. Kutokuwa na elimu ya fedha. Invest in financial education. Tuwekeze katika elimu ya fedha. Retirement. Kustaafu kupo. Experts advise this. These are experts. Experts. Wataalamu wanashauri.
underline expert. Experts say Washauri wanasema, the wataalamu wanasema, the moment you get married, punde tunapoa, write your will. andika wosia wako. But now this part of the world, Lakini dunia yetu ya huko Afrika, when you write a will, ukiandika tu wosia wako, it could be World War III somewhere. World War III. Why are you writing a will? Where are you going? ukiandika wosia wako inaweza kuwa ni vita ya 3 ya dunia. Kwamba wewe unajiandaa kufa kwenda wapi. You have property, you have something, you have an account, you have something. Please write a will. Uko na pesa, okay, uko na mali zako, uko na nini? So Pastor, after just after marriage, you write a will. You don't know if you have children and how many. So how are you going to write your will? Maybe your wife, but yeah. So when you write that will you change it maybe when you get children? Oh, yes. You keep on changing? Okay, thank you. Keep on changing and updating. And updating. Because the thing is this, these are experts. Jamani, Swali lilikuwa linasema ya Mama kwamba is our spiritual leader. I said experts. I said these are experts. unaona, So that we don't. swali lilikuwa linasema kwa mfano umeoa alafu unaandika wosia hauna watoto, itakuwaje sasa? Lakini ni kwamba endelea kuuisha kila baada ya muda. But again, Lakini pia a will should be written right after marriage. wosia lazima uandikwe baada ya ndoa. Number 2, Jambo la pili, why is it important to write a will? kwa nini ni muhimu kuandika wosia? Every couple, every person should have a will because it helps you be a faithful steward. 1 Corinthians 4 verse 2. Inakufanya kwa nini uandike wosia? A faithful steward. Inakufanya uwe wakili mzuri, A faithful steward. wakili mwaminifu. A will helps you. Wosia utakusaidia. The problem is, Shida ni kwamba if you write a will and yet you are not passing good values to your children, you are not passing good values to your next of kin, that means that wealth could be squandered as well. unaona, shida inatokea pale kwamba unapokuwa unaandika wosia lakini autoi elimu nzuri kwa hao ambao umewaandikia. Ina maana hata watoto wako wakija watatapanya ile mali. Talk to your children Ongea na watoto wako about your assets. kuhusu vyanzo vya fedha zako. Prepare your children, prepare your kids for succession. Waandae watoto wako kwa ajili ya this kumiliki ama I know makabidhiano. this is a bit, it can cause that to be jittery, but it's very important. Start preparing your children for succession. Anza kuandaa watoto wako ili wafanyike Talk to walisi. them about your assets. Waonyeshe mali zako ulizonazo. Raise them to be responsible children. Walee wawe watoto ambao wanawajibika. This is so important. Hiyo ni ya muhimu sana. Do not build a one generation wealth. Usijenge tu utajiri wa kizazi kimoja. How many remember that powerful Psalm 112 that we read on Sunday? That psalm is powerful. Wangapi wanakumbuka ile That psalm Zaburi is ya powerful. Blessed is the man who delights in the Lord and obeys the Lord's commands. Yeah? You remember that psalm 112? What does it say about his descendants? His descendants shall be blessed. His generation shall be blessed. What will happen in his house? Wealth and riches will be. Not can be. Will be in his house. So have a transgenerational kind of plan. Let your wealth be transgenerational, not only one generation. Zaburi ya 112 mstari ule wa kwanza na wa pili au na kuendelea, kwamba heri yule amchaye Bwana, apendezeshwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Isaac, if you continue, this psalm is so powerful. Ukiendelea kusoma hiyo Zaburi ni nguvu sana. Inaongelea kuhusu haki, Wealth and riches, utajiri which will na pass. kustawi ambao utaupitisha kwa watoto wako. Mama, before you came, we read Proverbs chapter 22, verse 2. It says, the rich and the poor have this in common. Mama, kabla hujaje tulisoma ile Mithali 22 mstari wa kwanza. Verse 2. Mstari wa pili ambao nasema tajiri na maskini wana kitu hiki cha mfanano, That the Lord is the maker of them all. That is the common kwamba Bwana ndio muumbaji wa wote. thing. And we agreed here that the Lord did not make them so.
He made them all. Tumekubaliana kwamba Mungu hajawatenganisha tajiri na maskini, hapana, aliwaumba wote. Verse 7 says the rich rule over the poor. Lakini mstari wa 7 hiyo Methali 22 inasema kwamba tajiri umtawala maskini. Now this is important because we have to also be intentional in making our children also walk in these values where wealth and riches will be in their house. Hii pia ni muhimu sana kwa ajili ya watoto wetu kwamba lazima tutengeneze tabia kwamba watoto wetu na nini watatembea katika maadili hayo ya utajiri. About lifestyle, downsize. Kuhusu mtindo wa maisha. Downsize your expenditure, your life so that you can achieve your goals. Olozesha matumizi yako ili uweze kutimiliza malengo yako. And so that you can take a leap, you can take a hike into invest. You know, if you want to invest, you downsize other things for you to take a leap, to take a bigger step into investments. Unaona, kama ukitaka uweze kupata utajiri, yani kuna vitu ambavyo unatakiwa uviache ili wewe uweze kupiga hatua nyingine kubwa ya utajiri. We spoke about so many things. Tuliongelea mambo mengi sana. If possible, change the transportation or the vessel of transportation that you're using. If kama inawezekana, badilisha chombo cha usafiri ambacho nakitumia. Number 2, we said don't surround yourself with consumers. You know, if you surround yourself with consumers, that's a big problem. Na jambo ambalo tuliongelea kwamba usizunguke na watu ambao wanakula tu pesa yako. That one, it even creates discontent. Hiyo pia itakufanya, yani inaumba kutokulizika. Choose friends. Chagua marafiki with similar values and attitudes. ambao wako na tabia na mwenendo wako. Hey, we are supposed to love one another. Lazima tupendane. Ndio. And that's the reason even we said, Mama said, let's share this information and talk about these things during this time. Na ndio sababu ambapo mama amesema kwamba tushirikiane hizi taarifa ili tuweze. But choose friends who can discuss money and discuss investment. It's not bad. People with similar attitudes. Lakini chagua marafiki ambao mnaweza mkajadili mambo ya fedha, watu ambao tabia zenu zinaendana. Reduce expenses, we said. Punguza matumizi yako. Be intentional about the right peer support that you have, that you get. People with similar lifestyle, similar values, they will help you. Watu ambao wana tabia zako, wana mfumo wa maisha yako watakusaidia. Grow property. Grow a property ladder. Property ladder. We move from here to. Uwe na ngazi ya miliki. In other words, you start small. Kwamba unaanza ukiwa chini. Then you go up. Unaendelea kukua. You go up. Unakukua. Property ladder. Yani ngazi ya kupanda katika mafanikio yako. You can't despise small beginnings. Uweze kuudharau mwanzo mdogo. But grow it. Lakini kuwa. That is expansion. Hiyo pia ni muongezeko. Debt, we said about running away from debt like with a gazelle-like focus. We said that. Na tulisema kwamba kimbia deni kama vile gazelle ni swala. Kama swala. What did we say about debt? Debt causes you to miss your opportunities. Sometimes opportunities pass you by. Because you're in debt, you cannot grasp them. You can't. Because deni linakufanya unapoteza fursa kwa sababu kuna fursa ambazo zinakuja unaipoteza kwa sababu unasema natamani kama ninge. Isaac, have you not heard a statement like, I wish I could do that but I'm servicing alone? Je, umewahi kukutana na usemi ambao unasema kwamba natamani ningefanya kile lakini kwa sababu nalipia mkopo wangu ama nalipia deni langu? Lost opportunities can lead you to regret in future. Kupoteza fursa inaweza kukufanya ujutie maisha yako huko mbeleni. Increase your income every year. Ongeza mapato yako kila mwaka by at least 10%. Angalau kwa 10% kila mwaka. If this year you're getting 1 million or 2 million. Kama mwaka huu unapata milioni 1 au 2. Why not put a target of saying by the end of 2021 I'm going to be making 2.2 million. Kwa nini usiseme kwamba kwa mwisho wa mwaka 20 na 21 nitakwenda kuongeza milioni zangu. Have an emergency fund, always 3 to 6 months of your salary. Uwe na pesa za tazali 3 to 6 months saving an emergency. If you can grow your kitty to be safe, 3 to 6 months savings every time in case anything happens you have a buffer
of 3 to 6 months. Unaona, unaweza kuwa na mfuko wako wa pesa ya tahadhari ambao unaweza kuwa unaikuza kila baada ya miezi 3 au miezi 6. Isaac, if you're getting $500, kwa mfano unapata $1 million, kwa mfano unapata milioni 1, how much should you have at any given time so that you are 3 to 6 months you have 3 to 6 months savings of your salary? How much should you have in your account then? Ili uweze kuwa na kiwango ambacho, hapo ndo sijaelewa, kinaweza kukikimu kwa miezi 3 au 6. Yeah? Cha kukikimu, kiwango cha kukikimu miezi 3 au 6. Sawa sawa na mwenye. Yaani kwenye milioni 1 yako. Exactly. In case you lose your job, you lose your job abruptly, or the company runs out of business, or something Kwa ni happens. shingapi ambayo unatakiwa uiweke? Yes. Yeah. How much should you have in savings? Like, what should be, with given this principle you're talking about here, 3 to 6 months, 3 months? Angalau laki 3. How much should you have in the account in case you're earning $1 million? Okay. I'm asking this to Isaac because I know it is helping all of us. It's helping all of us. That's why I'm putting Isaac on the spot. But I just want us to understand the whole thing. Isaac, in case we are getting $1 million, and then you need to have 3 to 6 months savings at any given time, how much should you have in the account then as your savings and emergency fund? What Pastor Ben is saying is that you need to have into your savings, emergency and other savings, an equivalent of 3 months or 6 months. Just in case today, if you're earning 1 million Tanzania shillings per month, okay, that if today you stopped working, that you'll be able to live comfortably in the next 3 months or 6 months without any trouble. So what that means, you need to have in advance 3 million or 6 million in your account. So that way, if today you stopped working, it is as if you are earning that 1 million every month in the next 3 or 6 months. Makusudi yangu, the reason why I am not the one trying to explain it further is because I want us to engage. Milioni 1 kwa mwezi. Ina maana hiyo milioni 1 ndio inanisustain. Mwezi mzima niko vizuri. Si ndio Ndio. Sasa ikitokea nikaachishwa kazi ghafla, ninahitaji kiwango gani cha kunisustain nikae kwenye maisha yale yale bila shida? Ina maana nitahitaji milioni 1 ile ile. Sasa swali linakuja, kama natakiwa kusave 20% ya milioni 1 ambayo ni $200,000, nitafikaje hiyo milioni 6 kwa hiyo miezi au kwa huo muda? Ndipo pale nafikiri inakuja ulisema kwamba lazima tuwe na extra income. Yani lazima tuchacharike, tuhakikishe tunapambana kwamba kila mwezi ni kama vile nina save milioni 1 nyingine ya ziada. Leo ikitokea wakinipiga chini, mimi sitakufa mapema. Yani mimi napeta tu, naendelea na maisha kama vile hamna kitu kilichotokea. Angalau kwa miezi hiyo 3-6 afu nitakuwa nishapata njia nyingine ya kupambana. In those 3-6 months you would have gotten something to do. Now, did you see? Ni kwamba lazima tuwe na mind ile quadrant alikuwa anachora ile ya E, S, B na I. Yaani kwamba ni kama vile mtoto akizaliwa tu unaanza kumfundisha ile kitu ile. Kwa hiyo anakuwa akiwa na akili kwamba mimi naenda kuinvest. Pamoja na kwamba tutaanza, labda nitoe mfano wa Wahindi, samani kwa kutoa mfano. Wao watoto wakiwa wadogo wanawaleta dukani. Anaangalia baba anapokea hela pale, na baada ya muda nenda kwenye ile duka utamkuta yule mtoto ndio anapokea hela. Yes. Kwa hiyo yule mzee akiondoka, ndio maana biashara zao zinaendelea kwa sababu mtoto tayari ameshafundishwa masuala ya fedha. Alafu pia nadhani mwalimu anachoongea hii ni accumulation ya muda mrefu. Kwa sababu hamna mtu ana plan kufa mapema hapa. Kwa hiyo wewe ukiingia tu kwenye maisha unaanza kusema, unajenga ile tabia ya kusave, unadunduliza Waswahili wanasema. Kwa hiyo inataka discipline. Na ndio maana nafikiri mwalimu anatuambia kwamba tuangalie maisha yetu, ishi chini ya uwezo wako. Kama umeshaona kwamba labda sausage zimekuwa nyingi, basi unakula sausage moja. Umeona labda pilau limezidi, unalipunguza kidogo. Sio kama usile, unajibana, yani kwamba niwe na kula na afya, lakini nisifanye vitu kupindukia. Mimi naona inawezekana. Sawa kabisa. What pastor is saying is
he was actually explaining what we're discussing here, that you need to have 3 to 6 months savings of your salary at any given time. This works as security for you. Why? In case anything happens, you lose your job or something happens to your company, you'll go for 3 to 6 months with the same lifestyle, because it is that amount of money, your salary, that was able to cater for your needs. So you'll go for 3 to 6 months having the same income because of the savings you had. Does it make sense? Does it make sense? Okay. And within that period, we believe that you would have gotten something to do or some. But somebody was asking, how is it possible for you to save 3 to 6 months of this? In case you're getting $1,000, how is it possible to have in your account at any given time $3,000 or $6,000 for that matter? That's why we said try as much as possible to divide your income streams. Yeah, and also check on your expenditure. Check your expenditure. What is your net worth? It is your income plus your savings. You know, that is very important. Income plus savings, not just income. Income plus savings. That's also another thing about. So always talk. What am I trying to do here? I'm trying to hammer in the importance of saving. Saving. Napigilia msumari umuhimu wa kuweka akiba, kuweka akiba, kuweka akiba. Even in our discussion, saving. Hata kwenye mjadala wetu, kuweka akiba, kuweka akiba. Usile kila kitu. This is what we have been talking for the last 10 years. Hii ndio ambayo tulikuwa tukiongelea kwa siku kama 10. You are getting 100,000, save something. Unapata 100,000, weka akiba. Usile kila kitu. Yes, problems are there. Shida ziko hapo. You see all these people here, all these friends of ours. Hawa rafiki zetu wote, they have needs. Wako na mahitaji. They have things which need to be attended to. Wana mambo ambayo wanatakiwa wayafanyie kazi. But what you do? Lakini unafanya nini? Are you going to give up? Je, unakwenda kukata tamaa? No. Hapana. You remain disciplined. Unabaki kwenye nidhamu. Unabaki kwenye lengo lako. Take that 10,000, save it. Chukua 10,000 hiyo, weka akiba. Save it. 10,000 every month times 12. 10,000 kila mwezi mara 12. Okay, just very fast, 4 objectives. What you're talking about. Number 1, grow your income to at least 10% every year. Grow your income by at least 10%. Mambo ya muhimu, kuza mapato yako kwa 10% angalau kila mwaka. Savings that should take care of you 3 to 6 months. Number 2, savings that should take care of you. Weka akiba ambayo inaweza kukuhudumia miezi 3 mpaka miezi 6. That is your salary or your income. Huo ni mshahara wako ama kazi yako ya mikono. Number 3, jambo la 3, have an emergency fund. Uwe na mfuko wa dharura. Some people we live but we are just one calamity away from poverty, one calamity away from debt. Wengine tunakaa katika mazingira ambayo janga moja tu ufukara, janga moja tu madeni. One funeral to poverty. Yani msiba moja tu unakupeleka katika uhitaji. One, guys. Number 4, growing incomes, dividing income streams. Hebu gawanya vyanzo vyako vya mapato. Leverage your skills. Fine, you are able to make crisps. Why don't you also try selling crisps plus something else? In case one day you cannot access the raw materials for crisps, what else are you going to do? Unaona, hebu anza leverage your skills. Try to do different things. Tapanya ujuzi wako. Kwa mfano labda kama unauza crisps za, hebu pia kuangalia tena bidhaa nyingine, kwa sababu kuna siku unaweza kukosa au material kutengeneza crisps, lakini biashara nyingine ikakuletea pesa. Today I didn't plan to teach, that's why I'm saying this. Number 5, get out of debt. Get out of debt. Leo sikupanga kufundisha, lakini la 5, kaa mbali na madeni. Debt will interfere with your God-given purpose. Deni litaingilia mpango wa Mungu kwa maisha yako. Get a loan when you know you're putting it into production. Pata mkopo ambapo ukijua tu kwamba unakwenda kukuzalishia. Kwamba hata serikali za nchi zinatumia mfumo huo, wana kitu wanaita reserve fund. Governments use the same system. Wanasema hivi, reserve funds. Wanasema hivi, suppose ikitokea uchumi wa nchi collapse, je, wanaweza wakaenda kwa umbali gani? In case the economy of a given country or nation collapses, how long will they be able to
move on. Kwa hiyo hata ukifuatia hata kwenye internet tunaona kila nchi ina reserve fund So yake. if you check on the internet, you realize that every country has a reserve fund. Na wanakuambia kabisa hii inaweza kwenda miezi 6, inaweza kwenda miezi And they tell you 3. with this, they can be able to take care of the nation for 3-6 months or so. Na ambayo inakupa pia picha ya utajiri wa hiyo nchi. And that gives you also a picture of the riches of the wealth of that country. The wealth, yeah. Na mara nyingi inawekwa in terms of dollars. And it's in dollars. Kwa hiyo Most of the sasa times. kama nchi zinafanya Now, hivyo, if nations and governments are doing this, kwa nini basi wananchi wasifanye how hivyo? much more we as individuals? Win Ministries, seeking God to impact nations. Pastor Ben, when he started these teachings, Mchungaji Ben alivyoanza haya mafundisho, there is this lady who stays with us. kuna huyu binti ambaye anaishi na sisi, She doesn't have a car yet, hana gari, but she was renting a car for $200. lakini alikuwa anakodisha gari yake kwa dola 200. After only three days of these teachings, Lakini baada ya siku 3 za mafundisho, she said, why should I rent a car of $200 while I can still have a car of $100? I will be able to save $100. Per year is already $1,200 that I'm consuming without reason actually. akasema kama nalipa gari kwa kila mwezi dola 200, kwa nini sitafute gari ya dola 100 au akodishe gari ya dola 100? Yeah, ambapo sasa kwa mwaka itamsaidia kuokoa hela nyingi. The most important is transport. Kwa sababu cha muhimu kwangu mimi ni usafiri. And it's not your car anyway. Na sio tena aina ya gari. So she went and rent a car of $100 after this teaching. Kwa hiyo akaenda akakodisha gari ya dola 100 baada ya mafundisho. So I just want to say that it is working. Nataka nikuambie ya mafunzo yanafanya kazi.